બેંગ્લોર ને ને પછી હું મેડિકલ સ્કૂલ તો વેલોરમાં ગયેલો, એટલે તમિલ, એટલે મને કન્નડા અને તમિલ ને બધું આવડે છે. મારું ગુજરાતી તો જે આમ વાતો કરવામાં થાય છે, બાકી શીખો ને. ઓકે, એટલે પણ ઇંગ્લિશ વચ્ચે નો વચ્ચે નો ઇશ્યુ. ગુજરાતીમાં કરીશ. યા ઇંગ્લિશ ગુજરાતી નો ઇશ્યુ, જેટલું ગુજરાતી ચાલે એટલું ગુજરાતી, બાકી ઇંગ્લિશમાં તો કોઈ પ્રોબ્લેમ છે જ નહીં. આમ વાત કરી શકું છું, પણ સ્ટીલ ઓકે, ચલો. ઓકે ઓકે, ક્લોઝ યોર આઈઝ. Feel the vibrations resonate from the base of the spine all the way to the head, top of the head, and get your sensations inside, going inward. Okay, very good. Namaste. So we'll start. So yeah, please interrupt me anytime you have a question or anything. It will not break the train of my thoughts, and I'll just talk to you a little bit about the various pranayams and intentional breath holding, and then 2 more breathing and certain types of breathing that will help you to acclimatize to the high mountain area. So whole life is just a balancing act. The whole thing is we're talking about balance, and so this is where Eastern insight meets modern medicine, modern medical care. Okay, so we'll just talk about this, and we'll go from here. તો આપણે યોગ કર્યું તો આઉટલાઇનમાં શું છે કે મોસ્ટલી આપણે બ્રેથ પ્રેક્ટિસીસ કરશું, પછી ફિઝિયોલોજીકલ એડેપ્ટેશન જે હોય તે વાત કરશું, ને અમુક બ્રીધિંગ તે બકુલભાઈએ બધું કર્યું હશે કે 4-7-8 અનુલોમ વિલોમ, બંધાસ, અગ્નિસાર, 2 more, કપાલભાતિ બધું કરશું. ને પછી we'll talk about this factors affecting high altitude, એટલે કેવી રીતે કરવાનું. તો બેઝિકલી આપણે શું કરવાનું છે મોસ્ટલી, you're breathing from the nose. It's a abdominal breath, એટલે diaphragmatic breath. એટલે જ્યારે આપણે inhale કરીએ તો that is a sympathetic, that's an active process. જ્યારે inhalation કરીએ ત્યારે, okay, the diaphragm contracts and goes down. Not only the diaphragm goes down, but the ribs also flare up. એટલે આપણે ribs flare છે, જો તમે અહીંયા જોશો અહીંયા દેખાય છે, right? એટલે this is a slow, quiet, rhythmic breathing. That increases the vagus tone. Vagus એટલે parasympathetic nerve. જે આપણું જે ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ છે ને તે ઓટોમેટિક છે. એટલે આખર રાતમાં આપણે એમ નથી કહેતા ઓકે બ્રીથ, આમ કહો બ્રીથ કરો, એવું કંઈક આપણે બોલતા નથી આપણે મનમાં, અને મેળ જ થયા કરે છે, રાઈટ? બટ ઇટ ઇઝ અંડર વોલન્ટરી કંટ્રોલ. એટલે આપણે બ્રેથ હોલ્ડ કરવું હોય કે ઇનહેલેશન વધારે કરવું હોય કે એક્ઝલેશન વધારે કરવું હોય, બધી રીતે આપણે નોર્મલી કરી શકીએ છીએ. એટલે that is under voluntary control. That is the most important. એટલે આપણે we can control it. એટલે આખું પ્રાણાયામ is based on controlling the breathing, regulating the breathing. Okay, એટલે it's a rhythmic breathing. ને diaphragmatic movement ને લીધે શું થાય છે કે આપણું circulation also increases. But heart જ્યારે પંપ કરે ત્યારે the heart is pumping, so circulation is also helping that part. Of course circulation is helped. But lymphatic છે ને, lymphatic છે, આમાં કંઈ there is no pump. એટલે આપણું જે બ્રીધિંગ કર્યું હોય, ડાયાફ્રેમેટિક બ્રીધિંગ કર્યું હોય કે પગના મૂવમેન્ટ્સ કર્યા હોય તો જ પેલું લિમ્ફેટિક જાય, ને આને લીધે બધા ટોક્સિન્સ રિમૂવ થઈ જાય બોડીમાંથી. So that is the most important thing, right? ને પછી that also helps your core muscle stability. બધા લોકોને 6 pack ને 8 pack ની વાત કર્યા કરે છે, 6 pack ને બધું, પણ આમાં કોર મસલ સ્ટેબિલિટી માટે તમે એબ્ડોમિનલ બ્રીથિંગ કરો ને તો that helps a lot. એટલે આમાં શું છે કે તમે ટ્રેકિંગ કરો, તમે માઉન્ટમાં જાઓ બધે, so you need core muscle stability. That also helps your balance. નહીં તો શું થાય કે આપણે યોગામાં પેલું બેલેન્સ કરીએ છીએ, બધા વૃક્ષાસન ને આને તેને બધું કરીએ છીએ, પણ this also helps your balance, this part, core muscle stability.
and also decreases back pain. You know, if you do this, some of these things, you will be able to enjoy your this trip to Mansarovar much better. The whole basis of this thing is yoga. આ બધું આપણે ટુમો બ્રીધિંગ કરીએ છીએ, વિન હોફ બ્રીધિંગ કરે, બધા જુદી જુદી જાતના બીજું કરીએ છીએ. ઇટ્સ ઓલ બેસ્ડ ઓન યોગા. એટલે તમને આ શીખવ્યું હશે બકુલભાઈ કે જ્યારે આપણે ઇન્હેલ કરીએ દેટ ઇઝ પૂરક. સો યુ ઇન્હેલ ને પછી યુ આર હોલ્ડિંગ ધ બ્રેથ, એટલે કુંભક. કુંભક એટલે પોટ, લાઈક અ પોટ. એટલે અમે શું છે, અંતરા કુંભકમાં ઇટ હોલ્ડ્સ ધ બ્રેથ, રાઈટ. ને પછી રેચક એટલે એક્ઝલેશન, ને પછી બાહ્ય કુંભક. બાહ્ય કુંભક કે રેચક કુંભક કહેવાય છે. So this is the whole purpose. ને મોસ્ટલી યોગામાં શું કરે છે કે અંતરા કુંભકમાં you're holding the breath. Okay? પણ બાહ્ય કુંભકમાં also you can hold the breath. And this is supposed to be better. ને હું તમને શું કામ better છે તો હું તમને એક બતાવું છું એક બીજા પિક્ચરમાં, કે કેવી રીતે better થાય. ને just like anything else, આ બધામાં there are sometimes you have to use caution, you have to use your common sense. Because if a person is pregnant or have hypertension, uncompensated hypertension, એટલે બહુ high hypertension હોય કે heart problem હોય કે lung problems હોય કે panic episodes હોય કે કંઈક severe depression હોય, તો એ બધા લોકોને માટે આ કુંભક કરવાની મનાય છે, right? Okay, all right. So this is the hypoventilation thing. This is just a basic slide. So this whole structure is based on this. પછી કેવી રીતે કરે, એટલે આ રિલેક્સિંગ બ્રેથ છે. તો જો નાના છોકરાઓનો હોય ને, તો અમે અહીંયા એના પેટ ઉપર પેલું ટેડી બેર મૂકીએ ને કે ઉપર ટેડી બેર ઉપર જાય નીચે જાય છે, નહીં તો એક ચોપડી મૂકીએ, ચોપડી કેવી રીતે ઉપર જાય નીચે જાય, એવી જ રીતે કરીએ. પણ this is called the 4-7-8 breathing. એટલે you breathe in for 4 seconds, hold for 7 seconds, and breathe out. Okay? તો આપને normally અમે ક્લાસ કરાવીને તો we go through all this, but તમને તો આ બધું ખબર હશે કેમ કે you all are doing this regularly. એટલે I'm going to skip, but the main thing is you're holding your breath, but you're holding the breath in Antara Kumbhak. Yeah, Antara Kumbhak. You're holding your breath in Antara Kumbhak. So this is good, but it is not as good as some of the other techniques that we do. And one of the other techniques is this one. Anulom vilom che joyu. You breathe in through the nose, but you're holding the breath. It's like inverted triangle che joyu. You breathe in, you breathe in, but you hold your breath, but you breathe out. But again you breathing in, hold the breath and breathe out. Okay? That is Anulom vilom. કે તમે અહીંયા જોશો તો અનુલોમ વિલોમમાં 2 and 5 છે. અહીંયા 2 and 5 you are holding the breath. એટલે આ તો તમે ઘણી વખત કર્યું હશે, પણ that is basically I want to show you કે 2 and 5 માં breath hold કરીએ છીએ. Now આ કૃષ્ણમાચાર્ય છે ને, તો he was the father of modern yoga. He is the father of modern yoga. But he did say કે exhale hold, holding the breath at the end of exhalation. એટલે આપણે જે બોક્સ બ્રીથિંગ કરીએ છીએ તેવી રીતે લોકો અનુલોમ વિલોમ બી કરે છે એવી રીતે. પણ that is just, પણ અમુક લોકો તો નથી કરતા. મોસ્ટલી હમણાં most of the yoga classes માં એ લોકો નથી બતાવતા, but that's one thing that you can do. એટલે આમાં આગલી સ્લાઇડમાં છે, તો આમાં જો આ just inhalation, આ triangle છે તે that is just અનુલોમ વિલોમ. પણ તમે અહીંયા જોશો કે અહીંયા breathe in, પછી hold the breath, breathe out, ને પછી પાછું hold the breath. This second breath holding, number 4 is called exhale hold. Now, that is the most important thing. Okay? Now, why is it important? હું તમને કહું. જો આ છે ને સમૃદ્ધિ પ્રાણાયામ છે. Okay? આ તો તમે ઘણી વખત કર્યું હશે. So basically depending on your lung capacity and your respiration, તમે કેવી રીતે breathe કરો છો, you can start with 3 seconds. Start with 3 seconds. So you breathe in, you hold, breathe out, ne pachu hold. That's simple. That's the simplest way to do it. પછી તમે જરાક વધારે તમારી લંગ કેપેસિટી ને બધું થાય ને પછી જરા વધારે કરવું હોય તો you breathe in for 4, hold for 4, then you breathe out for 6 or 8. Our exhalation, if it is double the inhalation, it is much better. Okay? Then you can hold for 2 or 4 or 5 or whatever seconds you want. Okay? The dhime dhime karine, you can inhale for 4 seconds, then you can hold for 10 seconds. And you can breathe out for 10 seconds, and pachu hold for 10 seconds. It's a matter of
just getting used to it. પણ એક જણ કરે that doesn't mean that you can do it. If you cannot do it, it's okay. Listen to your body. જે પ્રમાણે કરવાનું. Okay? પણ ધીમે ધીમે બધા લોકો કરી શકે છે એવી રીતે. This is called samritti pranayam. That's all I want to show you. Okay. Now, the important thing is કે જ્યારે આપણે inhale કરીએ, ત્યારે આપણે breath અંદર શ્વાસ લઈએ છીએ, ત્યારે શું થાય છે કે then your sympathetic tone is the same. એટલે sympathetic tone એટલે fight and flight. એટલે આ જે પેલું autonomic nervous system છે, આપણે સૌથી પહેલા વાત કરેલી ને કે automatic system છે. It is automatic, but it is under voluntary control. એટલે તમારા controlમાં છે, right? તમારા controlમાં છે. You can regulate it, control થાય, બધું થાય. So a sympathetic system છે ને, this part is the fight and flight. તો તમે જ્યારે breathe in કરો ત્યારે then it goes in. એટલે that is sympathetic, fight and flight. ને પછી when you calm down, our rest and digest system kehvay, calm down, calming system. So when you breathe out, that is the calming system. એટલે આમાં શું થાય કે તમને રાતના સૂવું હોય તો you do just a short breath in, like you're smelling a flower, just 2 seconds, 3 seconds, maximum 4 seconds. Just you just breathe in, then you have a long exhale, double or triple that of the inhalation. તો તમને આ parasympathetic system માં જવાય. અહીંયા parasympathetic system માં જવાય. Parasympathetic system માં શું થાય કે તમારું heart rate goes down, respiratory rate goes down, બધું થાય, બહુ સારું થઈ જાય. Heart slows down. That is why it's called the rest and digest system. તો તમને બપોરે સૂવું હોય કે તમે રાતના બી if you want to relax before you sleep, શું કે unwinding કરવું, so you always do this parasympathetic system. That is the rest and digest system. Okay? એટલે એટલું છે. તો this is the parasympathetic system. આમાં શું છે કે this is the cranial nerve. આપણે અહીંયાથી nerve છે, તો cranial nerve એટલે અહીંયા there are 12 cranial nerves બધું મળીને. So this is the 10th cranial nerve, and this is the longest and most important cranial nerve. Okay? The longest cranial nerve 10th nerve છે. ને આને શું નામ કહેવાય? વેગસ એટલે vagabond. એટલે બધે જ જાય છે, વેરિયેબલ બધે જ જાય છે, all over the place. કેમ કે તો શું કે vagabond તરીકે છે ને, vagus nerve goes to the lungs, it goes to the heart, it goes to the stomach, it goes to the liver, to the kidneys, બધે જ જાય. It goes all over the place. And that આમાં એ જાય તો પછી blood vessels છે ને dilate થાય એટલે પછી શું થાય કે blood pressure ઓછું થઈ જાય ને heart rate also goes down. So that is very good to decrease your anxiety, decrease your stress, decrease your fear. બધી રીતે બધું થાય. So this is very, very important. How to do this thing. There are a lot of ways to increase your vagus nerve. એટલે તમે યોગા કરો કે તમે diaphragmatic breathing કરો, breathe through the nose in and out, humming કરો, આપણે ભ્રમરી પ્રાણાયામ બતાવશું તે કરશો, તમે meditation કરો કે ઠંડા પાણીથી નાહો. But all of these things help to increase your parasympathetic system, and that is the most important thing. The whole purpose in yoga is to down-regulate the sympathetic activity. એટલે આ પેલી slide છે, you need to down-regulate this part, the sympathetic system, and up-regulate this parasympathetic system. You need to up-regulate the parasympathetic system. The whole purpose of yoga is that. એટલે તમને this is the most important point that you need to do. Okay? હવે when you do Agnisar, there are a lot of breathing ways that you do this. હવે Agnisarમાં છે, you churning the belly. You're churning the belly. તો આમાં શું થાય? You need to do Kapalbhati. એ પહેલા Kapalbhati કરો. પછી you do the Agnisar. And that increases the respiratory efficiency, circulation. It brings in body heat. તમે આ માનસરોવર ને બધે જાઓ છો ને ત્યાં ઠંડી હોય, so this is what the yogis used to do, Agnisar. That increases the body heat. And of course they stimulate the Manipura chakra. હું તમને એ બધું બતાવીશ કે કેવી રીતે ટુમો બ્રીથિંગમાં કરે ને how to do the kumbhak, કેવી રીતે બધું કરે. But basically they did several things, but this is one of the things they did. Okay? Agnisar. So that improves the lung capacity. તમારું લંગ્સમાં બેટર થાય, circulation improve થાય, digestion improve થાય, બધી રીતે સારું થાય. This is એટલે basically તમે આ કરી શકો તો તમને
બકુલભાઈ બતાવશે તમારા યોગાના ક્લાસના તમે કરાતા જ હશે ફોર શ્યોર. કેમ કે તો યુ જસ્ટ એક્ઝેલ ફુલી એન્ડ દેન યુ હોલ્ડ ધ બ્રેથ. એટલે એક્ઝેલ હોલ્ડ જોયું. એટલે આપણે યોગીને બધાને ખબર હતી કે દેર ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ નોટ ઓનલી અંતરા કુંભક બટ ઓલ્સો બાયા કુંભક, રેચક કુંભક. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ વેર યુ હોલ્ડિંગ ધ બ્રેથ. જોયું બ્લુમાં લખ્યું છે. ને પછી યુ કોન્ટ્રાક્ટ ધ એબ્ડોમેન એન્ડ દેન યુ પમ્પિંગ ધ એબ્ડોમેન બાય બ્રેથ હોલ્ડિંગ. એટલે આઈ એમ ગોઈંગ અ લિટલ ફાસ્ટ હિયર કેમ કે તો તમે આ બધું કર્યું જ હશે, પણ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ બ્રિંગ એવરીથિંગ ટુગેધર. એટલે તમને બધું ખબર પડે કે કઈ જાતના પ્રાણાયામ. There are hundreds and hundreds of pranayam, hundreds of yoga asanas, but which ones you need to do, this is I'm trying to kind of tell you that about that. એટલે this is inhale. So this is what you're holding the breath at the end of exhalation. પછી આ બંધાસ છે. આપણે બધા બંધા કરીએ, મૂલા બંધા, ઉદ્યાના બંધા, જલંધર બંધા. These are all the different bandhas, you know. તો કેવી રીતે મૂલા બંધા કરીએ કે you have to squeeze the perineum and lift the anus up, go up, ને પછી focus on the મૂલાધારા ચક્ર ને hold after inhalation. એટલે અહીંયા શું થાય છે કે અંતરા કુંભકમાં થાય છે મૂલાધારા ચક્ર, મૂલા બંધા. ઓકે, so this is the મૂલા. પછી then you do the જલંધર બંધા. અહીંયા જલંધર બંધા છે, જોયું. આ મૂલા બંધા છે, પછી આ ઉદ્યાના બંધા છે, અને અહીંયા જલંધર બંધા છે. So this જલંધર બંધા also you are holding the breath at the antara kumbhak level. Okay, so this is just a simple technique. After me bata karta jaso, you know, this is the thing. So jala means web or net, and bandha of course means holding. એટલે this is જલંધર બંધા. પછી આ છે ને ઉદ્યાના બંધા છે. So this I do a lot. This and mula bandha I do much more than anything else. Because this, you know, you stand like this, then you inhale, take a small breath in, exhale. Now this is exhale hold. પાછું આપણે વાત કરેલી ને કે the importance of exhale hold. So this is part of the exhale hold. You know, this is the most important thing. So this is a very simple thing. ને તમે કરતા જશો આ બધું. પણ આ મહાબંધ છે. So here all the three locks are applied. All the three locks are applied. ને પછી you're doing this at the end of Baya Kumbhak. Here also Baya Kumbhak. એટલે exhale hold. You know, this is why the important thing. એટલે you do the Mula Bandha, પછી you do the Jalandhar Bandha, you do the Udyana Bandha, then you hold the breath in the exhale hold. એટલે તમે આ બધા કરતા જશો, but I just wanted to show you. ને પછી આપણે આ કરીએ છીએ. તો this is the thing where you exhale hold, you know, you're holding. ને પછી તમે અહીંયા squeeze કરો, તમારું આ હાથ knee ઉપર કરો, તો પછી you can contract this side of the muscle. પછી આ બાજુ કરો તો you can contract this side. ને પછી गोल કરવાનું, you know. એ તમને બકુલભાઈ બતાવશે કે કેવી રીતે કરવાનું. બધું સિમ્પલ છે, પણ you know, you just have to do it kind of so that you can do this. This is called Nauli. Okay, abdominal churning. All right, so this is one thing. Now, this is just the bandha walk up, you know, mula bandha છે ને જલંધર બંધા છે. The main thing is તમે your કુંડલીની જાગૃત કરો છો. એટલે all these things will help you to gradually do the whole thing about tumor breathing and how to go to Mansarovar. You know, these things will also help you. You know, that's kind of the people going to go to the Himalayas. I mean, that's how they do. These are some of the things they do. The yogi apna karta tha. This is what they do all the time. You know, okay, all right. And then now, okay, અત્યાર સુધી તો મેં બધું યોગાનું બતાવ્યું છે. Now I'm going to show you with the modern science. તમને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો હમણાં પૂછો, નહીં તો પછી I go to the next level. આપણે ક્વેશ્ચન હોય ને તો ઇલેક્ટ્રોનિકલી જે પેલો હેન્ડ રેઝ થતો હોય છે પેલા બટનમાંથી, એ હેન્ડ રેઝ કરજો, અથવા તો ચેટમાં લખજો. Okay. Okay, so this is the intention breath also. So આમાં શું છે કે this is the પેટ્રિક મેકેવન કરીને છે. તમને એક જ બુક વાંચવી હોય આ બધામાંથી તો તમે આ ઓક્સિજન એડવાન્ટેજની બુક વાંચો. કે you can listen to this on the audible કે તમારું whatever, you know, electronic iPhone ઉપર કરી શકો કે whatever, you know, you can do this with iPhone ઉપર કરી શકો કે where you can do it whichever way. But this is just take a small breath in, small breath out, and you hold your breath. તો આમાં શું છે કે it's not a question about willpower. કે તમે બકુલભાઈ 2 મિનિટ કરે છે ને હું મારાથી થતું નથી, એવી રીતે નહીં. You know, you just have to do what is good for you, and then after a couple of weeks you will be able to do more, and then you can do more,
But તમારું આ કુંભક is very important to do. So you know, you take a small breath in, small breath out, and you hold your breath. And at the first sign of air hunger, એટલે જ્યારે તમને આમ લાગે કે તમારું diaphragm આમ થાય છે, તડપે છે, તો પછી then you start breathing again. Now આમાં શું advantage છે કે so you breathe in, ને પછી you breathe out, ને પછી at that time the nitric oxide is developed here. પછી you're breathing that nitric oxide in again. You see that difference? So you're breathing that nitric oxide again. So that is the most important thing. કે તમે દાખલા તરીકે તમે અહીંયા જોશો, હું તમને એક ચીજ બતાવું, just to kind of make sure that you understand this. જો તમે અહીંયા કરો આ square breathing માં, સમૃદ્ધિ પ્રાણાયામમાં, તો you're breathing in, you're holding the breath. આ ઉપર છે, જે ઉપર છે, so that is antara kumbhak. You're holding the breath. પછી the nitric oxide is developed there. But then you're breathing it out. Right? પછી હવે અહીંયા બાયા કુંભકમાં, this is the one that I do the most, this બાયા કુંભક, રેચક કુંભકમાં, exhale hold. You're holding the breath, ને પછી you're breathing that thing back again. એટલે જે બી અહીંયા nitric oxide થયું હોય, તો you're breathing that back in the body again. ને જે બી little carbon dioxide રહ્યું હોય, so you're breathing that back again. And carbon dioxide is very important because it helps to dilate the blood vessels. Very, very important. And that is the stimulus for your brain to breathe again. એટલે હું તમને એ બતાવું છું, પણ basically exhale hold માં શું થાય? You're breathing that nitric oxide back again. Nitric oxide is very important. Nitric oxide helps in a lot of things. Now હું તમને એ બતાવું. But that is basically what I wanted to show you. This nitric oxide, see, this is, it increases the vagal tone. એટલે પેલું parasympathetic nervous system આપણે વાત કરી ને તે. પછી it increases the nitric oxide. Okay, so all these things it does, it helps to have better health, the well-being and fitness, better to help into it. See, Olympic athletes are taught how to do this also. They are, where do this thing? So normally when we go for a jog, park jogging, we just kind of walk a few paces, then close your nose and see how much you can go. You know, you can go for 30 seconds, 40 seconds, 50 seconds, 1 minute, everything. You can go up to 2 minutes, 2 minutes without holding the breath. Yeah. So a lot of these scuba diving and free diving karta ho, many of them can hold the breath for 10 minutes. Aram se, you know, they can do, after 10 minutes, 10, 12 minutes, hold on. And do you know the world record? Anybody knows the world record for holding the breath? Holding the breath, Kumbhak? 24 minutes. I'm not suggesting that, you know, you need to do all this. If you can do for 1 or 2 minutes, that's plenty, you know, I mean, for our everyday life. But these are, and never try to do this. I mean, it's not a question of that person is doing it or this person is doing it. So they don't even mention this now in this Guinness Book of World Record, because you don't want people to die, you know. I mean, you know, if you do this too much, it's unnecessary. All I'm saying is that there are people who can do it because your body can adapt to a lot of things gradually, you know. And these people who go for pearl diving and all that, they can do this quite well. 10, 12 minutes, they can do it very easily. Okay. But you, for us, you know, 1 minute, 2 minutes is plenty, you know. Okay. So this is what, now this is the most important thing you want to listen to. Breathe light to breathe right. ઘણી વખત હું યોગા ક્લાસ કરાવું ને કેવું કે you know, take a deep breath. એટલે deep meaning deep end of the swimming pool. એટલે deep એટલે diaphragmatic breath, low breath. પણ જેવું કેવું કે deep breath, બધા લોકો એવી રીતે કરે. That's not right, you know. That's wrong. You know, that is because they are doing shallow breath and chest breath. You need to bring nasal breathing and abdominal breathing. So you need to practice nose breathing, breathe through the nose, and abdominal breathing. Abdominal breathing, belly breath. Okay? So this is a gentle, slow, long, easy breath. જ્યારે તમે efficient breathing કરો during rest, then that will also improve your breathing during exercise and also during sleep. Because જે રીતે તમે દિવસમાં કરો, તમે આ બધું whatever exercises you're doing, everything, જે રીતે તમે એ કરો, તેવી જ રીતે, you know, you will have to sleep better. The sleep is very, very important. Most important thing now.
If you don't sleep well, nothing, all these જે તમે યોગા બોગા બધું કરો તો નકામું થાય. Unless you sleep well, બધી રીતે. So આમાં શું કે એ લોકો exercise is king. Huh? Exercise is king, diet is queen. Together they form a kingdom. And in that kingdom, you need ministers. Ministers એટલે કયા? Sleep, healthy relationship, પછી આ બધું યોગા કરો, કુંભક કરો, આ બધું, all those things come afterwards. એટલે you do need to do exercise, trekking, whatever you do, playing racquetball or swimming, બધું જ કરવાનું. Plus, you need to do this. Only then you can do that. You can have good health and fitness. All right? Okay. So this is the gentle, slow, long eating. This is what you want to avoid. Ajay, my right side પર લખ્યું છે, આ બધું, that you need to avoid. Okay? All right. So this is called slow, light eating. Now, once you come to this, what we talked about, we talked about this holding the breath. So this whole line is holding the breath. Okay. So what do we do is the benefits of, there are a lot of benefits for, what we are going to do is this thing in high altitude training, number 2. So it increases your lung capacity, lung function. It increases your health, your fitness, your well-being, and also high altitude training. એટલે આમાં શું કે લોકો કે for high altitude training you don't need to go to the mountain, but the mountain can come to you. How does the mountain come to you? By this kumbhak, by holding the breath, practicing the breath holding techniques. આ રીતે તમે કરો તો તમને help થાય, how to relax the body, how to relax the mind, and પછી તો stem cells, quality of life. ને પછી it also helps to decrease the inflammation. જે લોકો આ બધું કુંભક ને બધું કરતા હતા during COVID. So that is very important because, આ રીતે કરે તો people didn't, they had resistance towards COVID virus also. COVID, yeah. So, pre-COVID bhi બધા લોકો કરતા હતા, પણ the people who did this pre-COVID and during COVID had better results. પછી nitric oxide is also increased. Nitric oxide is the mighty molecule. This is the most important thing about nitric oxide. Nitric oxide તો આપણા બધા યોગી 2000 વર્ષ પહેલા બધું કરતા હતા, but they didn't know anything about nitric oxide. In fact, nobody knew about nitric oxide until 1984. ને પછી એક માણસે કીધું કે nitric oxide છે, આમ છે ને બધું. So people didn't believe him because the nitric oxide is toxic in the environment. How can nitric oxide be so important for your body? ને પછી એ લોકોએ થોડા વર્ષ પછી 1996 97 લગભગ 3 people got a Nobel Prize. Why? Because they talked about how does the nitric oxide help the cardiovascular system, એટલે બધું heart ને lungs ને બધું blood vessels. How does it help? How does it help to dilate the blood vessels? એટલે આમાંથી to bring the blood pressure down. So nitric oxide helps the thing. આજે પેલી medicine છે Viagra, that is based on this nitric oxide. So that is also helps because there are a lot of different things that nitric oxide. Nitric oxide is very, very useful drug, and a lot of people are using this medicine for this thing. There is, જેમ આપણે યોગામાં શું કરીએ છીએ, we are talking about the biomechanics of breathing. Okay? ને પછી the number of breaths you take is decreased also, that is called cadence of breathing. એટલે એ બે ચીજ છે. ત્રીજું છે કે you need the chemistry, biochemistry of breathing. Now, biochemistry of breathing માં શું થાય કે આજે તમે exercise કરો તો carbon dioxide builds up in the tissues, in the muscles, carbon dioxide થાય. So પછી that with water forms carbonic acid. So that carbonic acid decreases the pH. ને જ્યારે pH માં decrease થાય ત્યારે the oxygen છે આપણા bloodમાં જેમ આપણે breathe કરીએ છીએ, that oxygen is bound to the hemoglobin. It is bound to hemoglobin. Okay? So that 98% of that oxygen is not free. It is bound to hemoglobin. The way it can get out of that binding is by carbon dioxide. So that's why nitric oxide and carbon dioxide is useful. So carbon dioxide is not an entirely waste gas. તમને થોડુંક carbon dioxide જોઈએ,
જે લોકો બધું એકદમ ઓવર બ્રીધિંગ કરે એમ કર્યા કરે માઉથ બ્રીધિંગ ને બહુ બ્રીથ કાઢી નાખે તો that can cause problems also with dizziness because there's not enough blood going to the brain. It can cause problems with this all of these things. એટલે આમાં you don't want to get rid of completely carbon dioxide. Okay, you need some carbon dioxide in your system. Okay, so you don't want to do hyperventilation. Hyperventilation એટલે over breathing. You don't want to do that. આ બધામાં, you know. Okay, તો આ બધા more effect છે. This also strengthens the diaphragm. So this is the best. So this is what I'm saying is I'm basing this not only on the yoga but all of these different studies that they do in modern science. See, I teach this to the doctors also. Some of the doctors were interested to learn. So some of it is for them, they need to know all this because there are physiological adaptations. There is voluntary breath hold. આપણે હમણાં આ વાત કરીએ છીએ, voluntary breath hold, apnea training, because it appears counterintuitive. એટલે આમ તમે બ્રીધિંગ ને માટે મને હેલ્પ કરો છો ને તમે તો કહો છો કે બ્રીધિંગ બંધ કરી નાખવાનું, શું કામ? Because that body does the adaptation for that. That's why. So it appears to be counterintuitive. It appears to be કે breathing શું બંધ કરવાનું? નહીં, because it helps these hypoxic conditions, the body adapts. The body adapts. ને આને લીધે શું થાય કે આપણું સ્પ્લીન મોટું થઈ જાય. સ્પ્લીન ઇઝ લાઈક અ બ્લડ બેંક. સ્પ્લીન મોટું થાય તો પછી જ્યારે આપણે જરૂરત હોય તો પછી સ્પ્લીન કોન્ટ્રાક્ટ્સ. Now all that good blood, લગભગ 250 cc of blood is held in this spleen, blood bank. This is your body's blood bank. So that contracts. That good blood goes into your system. And that's why you can get more red blood cells. And the red blood cells carry the oxygen. Okay, so the oxygen is bound to the hemoglobin, and that hemoglobin comes from the red blood cells. Okay, so this is so there are a lot of papers. I mean, there are hundreds of papers on high altitude acclimatization. Apne તમે હમણાં બધું કરો છો, this is all high acclimatized. But this is apnea training. Apnea એટલે આપણે કુંભક કરીએ છીએ તે apnea. Because of that, આમાં કેવી રીતે બ્રેઇનને વધારે બ્લડ જાય એટલે આ બધું based on science. આ બધા obstructive sleep apnea છે બધું, these are all based on science. તમે આ સિમ્પલ જોશો કે this is only 8,000 square feet. આ જ્યારે મેક્સિકોમાં ઓલિમ્પિક ગેમ્સ થયેલી 1968માં, ત્યારે there were a lot of athletes who could not do very well there. બધા રેસીસમાં 100 meters, 200 meters, 400 meters, they could not do it properly. But જ્યારે anaerobic training હતું, anaerobic races માં એટલે marathon raceમાં, they could do that okay because that is anaerobic material. But here aerobic, this thing, they could not do well. એટલે આમાં શું થાય કે આખું people, there were so many scientists and pulmonologists and doctors were helping these people to do this. But finally they said that there is no need to acclimatize and go to the high altitude for training. All you need to do is to do this. Instead of going to the mountain comes to you. How? Because of this kumbhak, by holding the breath. એટલે એ લોકો breath holding કરાવતા. You understand? Because even breath holding for short durations, the bodies will compensate. The body is a very beautiful thing. It just compensates for all the vital organs. એટલે આમાં શું થાય કે આપણા સ્કિનમાં blood vessels constrict, right? આપની blood vessels constrict in the skin level. But then what happens is કે blood levels constrict in the skin level, but organમાં blood organ એટલે heart, liver, kidneys, brain, બધેમાં વધારે blood જાય. Because it is contracting here. અમુક તો blood તો same, volume is the same. એટલે because it is contracting here, constricting the blood vessels here, it is increasing the blood vessels in all the different organs. એટલે ઠંડા પાણી પીને આવું જોઈએ. Yeah, because of the same reason. That's what it is. So આ બધા breathing exercise છે તો આપને આ બતાવેલું કે inflate the abdomen like a balloon. જ્યારે આપને પેલું ખબર પહેલી જ સાઈડમાં મેં બતાવેલું કે પેલું આખું 360 ડિગ્રીઝમાં થાય ને પછી આપની રિબ્સ આમ જાય છે. Okay, that is the breathing. So you breathe in through the nose,
and you do abdominal breath. Ne exhale hold. After you finish the breath, then you hold. Antara kumbhakma nahi, baya kumbhakma. Pachi, that will increase your carbon dioxide. The carbon dioxide with the water forms carbonic acid. That is called acidosis. And that helps to deliver the oxygen in the tissues, in the muscles, in the heart, lung, liver, brain, બધે. Okay? ને પછી તમે interval hill training કરો. એટલે આ બધું છે. But remember one thing, કે તમે sea level પર હો, તો તમારું sea level પર 1 atmosphere pressure હોય. Sea level પર. તમે Mount Everest જાઓ તો one third at that of sea level. 1/3. Okay? So તમે વચ્ચે જાઓ તો લગભગ maybe 50% or somewhere around that થતું હશે કદાચ 50,000 square feet, somewhere around that time. So તમારું air is thin. There are less oxygen molecules. એટલે તમે you have to breathe more rapidly and faster breathing. That's what એમ કરતા. But don't breathe through the mouth. Just in and out through the nose. That is the best. Okay? તો તમારું શું થાય તમારા high altitude માં તમે જવાનો છો તમે 15,000 feet માં તો તમારું breathing will become faster because your lungs are trying to there is less oxygen. See, thinner air has less oxygen molecules. It has less oxygen molecules. એટલે આમાં શું થાય because the air is thinner and there is less oxygen, you're breathing faster and your heart is beating more. Your heart is also beating more. The heart has to pump faster. The blood becomes thicker. એટલે આમાં કોઈ વખત blood clots થઈ શકે. It affects your sleep. Sleep અનિવાર્ય છે. Sleep is very important. 7 to 8 hours of sleep is very, very important every day. Every day. 7 to 8 hours. So if your sleep is less, so તમને problem થાય. Because then your breathing becomes shallow. And your brain wakes up and tells you, hey, listen, there's not enough oxygen. So then you wake up. So your sleep is fragmented. એટલે તમે વારે ઘડે ઉઠ્યા કરો, because of that. And you're not breathing properly. Snoring થાય. Snoring is boring, right? એટલે snoring બી થાય. A lot of other things happen because you're not breathing properly. Okay? So you need to increase your lung capacity. Adaptation is very important. And also, મેં તમને spleen ની વાત કરેલી કે your spleen volume increases and then it contracts and good hemoglobin goes there. There is another thing also, by holding your breath, it increases your erythropoietin. Erythropoietin is a hormone. It is made by the kidneys. EPO કહેવાય, ખબર છે? EPO. EPO ખબર? આ પેલો લેન્સ આર્મસ્ટ્રોંગ હતો તો he was doping. વેઇનમાં નાખતો હતો EPO. He was disqualified, because EPO કરતો. આના કરતા અને Kumbhak karta hai, so he could have got this automatically. He could have increased his erythropoietin. So there are a lot of these football players and a lot of athletes, je loko marathon run kare and ultra marathon run kare. So marathon is 26 miles something, but this ultra marathon is 100 miles they run. They run 100 miles in one day. So these people will do all these things, by kumbhak kare and badhu kare, so that they can increase the thing. Ne exhale hold kare. All right? Okay. Okay. So this is what the goal increases the nitric oxide. જો પાછું nitric oxide આવી ગયું. એટલે આપણે exhale hold કરીએ. પછી exhale hold કરીએ પછી પાછું breathe કરીએ so that nitric oxide comes back into your system. હવે તમે આ બધું વાંચો ત્યારે there's one name that comes out all the time and this is called Winhoff. He based this whole thing on tumor breathing. This is called the fire inside. એટલે Manipura chakra, basically, he was talking about. He talks about 30 breaths. This is a long thing. This is a very, very advanced technique. But he went to Mount Everest with his shorts. Oxygen ની બી જરૂર નથી. Oxygen tank જરૂર નથી. Mostly લોકો 20,000 feet ના ઉપર જાય તો એ લોકોને oxygen tank જોઈએ. But he didn't need it.
અમુક આપના યોગી બી એવી જ રીતે કરતા હતા. આપના યોગી છે બધા, ટિબેટિયન મંક્સ છે, they don't need oxygen. આ શર્પાસ હોય, અમુક શર્પાસ, they don't need it. But the thing is કે, but his main thing is that you have to have a cold shower. ઠંડા પાણીથી નહાવાનું બસ. આપના યોગી કહેવાય છે બધા ગંગામાં જઈને પેલું બકેટ નાખીને પેલું માથા પર હરિઓમ કરીને કહેતા હતા, તે જ, that is the thing. એ લોકો કરતા હતા જ પહેલા આપના લોકો. એ લોકો તો ગંગામાં કોલ્ડ ડિસેમ્બર મંથમાં ડૂબકી મારે ગંગામાં, right? Because that is cold shower. Cold shower has a lot of advantages because, and it helps your immune system. It helps your immune system. આ કોવિડની વખત વિનોક હતો, they injected પેલું bacteria in his E. coli bacteria in his vein. ને એને કંઈ થયું જ નહીં. He didn't get sick at all because his immune function was so good because of this cold water shower. Yeah, I'm saying that is an extreme. You don't need to do that because he based there and he did a lot of studies. It's not like that he did this one time. He did a lot of studies on this in a lot of universities. But that is basically what it is. Ne apne ghani wakat we are holding the breath. Samanya rakte when you're blowing a balloon, you're holding your breath. You exhale, fill the balloon with stressful thoughts, hold your breath and let the balloon go. Let your thoughts go away. So that mind is very important. Two more breathing ma su kare loko ke they breathe in through the nose, they do abdominal breathing, they do the exhale hold, badhu kare loko, but they also visualize that, let your stressful thoughts go away. That is your visualization. You got to let go of your negative thoughts. So tamaru, that improves your whole health. It improves this tension also. Yeah. So then you let the balloon go away in the sky and smile. If you smile, there is no tension. Okay? પછી this is the tissue. અમારે શું થયું, મેં તમને પહેલા વાત કરેલી હતી કે આ જો એક્સરસાઇઝ કરો તો તમે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બ્લડમાં વધારે થાય. બ્લડમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ થાય તો that plus carbon dioxide plus water forms carbonic acid. That decreases the pH. અહીંયા બ્લુમાં છે ને તે છે, જોયું બ્લુમાં, but that decreases. તારે જ પેલું જે oxygen is bound to the hemoglobin. So that liberates in the tissues, that liberates in the muscles. તમને આ ખબર હોય ત્યારે you can get maximum benefit of all these exercises. Knowledge is power. Unless you know all these things, તમે 2 દિવસ કરશો ને પછી છોડી દેશો. But if you know all this thing, if you have a knowledge કે આ chemistry છે અહીંયા, તમે અહીંયા આ છે, only then you can do the brain also helps. So where the attention goes, energy goes. So wherever the attention goes, the energy goes there, follows. That is the principle of all this. So we do the breath holding for a lot of things. We do this breath holding for during threading a needle, during shooting, બધા shooting કરે તે, billiards. અમે લોકો billiard રમીએ, તમે play in the league in billiard, તમે બી રમીએ છીએ. ગોલ્ફમાં બી એવી જ રીતે સ્ટ્રોક સબકોન્શિયસ ને આમાં આ બધા લોકો જે કરે છે. રાઇફલ શૂટિંગમાં બી એ જ છે, સ્ટોપ બ્રીથિંગ એન્ડ ફાયર. જોયું? This is exhale hold. The lungs are empty, exhale hold. તમે બધા શૂટિંગ ને બધા કરો લોકો, they get that thing. That is the most important thing. ને પછી તમને કશે બી તમે જાઓ ને એકદમ સ્ટ્રેસ ફોર વોટ એવર રીઝન તમે જાઓ ને સ્ટ્રેસ હોય, તો this is the single most important thing to do. You take 2 breaths in. This is called an augmented breath. 2 breath લઈને પછી hold your breath. Lungs expand and just keep on holding your breath. So that is called apnea. Apnea એટલે 10 seconds. 10 seconds માં તમને 10 seconds હોય apnea. 10 seconds you're holding your breath. At least 10 seconds. But if 20 seconds karo to it is even better. 30 seconds karo to it is better. But this is called the sigh. Karo. You do 2 breaths karo. So this is because of they did a lot of studies where they did this thing in the brain. There's a complex called pre-Bodzinger concept. The doctors ne બધું બહુ ખબર હોય. But this is the single most important thing that they have found out. This is called, Jack Feldman is the professor of neurobiology. He talked about the science of rhythm of breath. 2 breaths, you're holding the breath. You're holding the breath.
They did hundreds of studies on this. એટલે I'm just showing you this કે કેવી રીતે કરે ને બધું સાઈન. તો સાઈન થોડુંક હોય ને વચ્ચે વચ્ચે હોય ને દર 5 મિનિટે 5-10 મિનિટે એક વખત કરવાનું, that's not a problem. પણ બહુ સાઈન કરે તો that is not also good. You know, sighing, breath of relief, sigh of relief. Okay, sigh of relief. Okay, so this is the, but this is the respiratory center. I'll skip this. તો બધા doctors ne બતાવતો હતો કે what is the volitional control and respiratory control. That's okay. This you can skip. This you can skip also because this is mostly about chemistry. Okay, so this is the summary. આપને 45 મિનિટ માં છે બસ. તમને કેટલું ના દસ ઓકે છેલ્લે ખાલી આપણે 10-15 મિનિટ કોઈને કંઈ ક્વેશ્ચન હશે તો એના માટે સ્પેન્ડ કરશું. બાકી અત્યારે કોઈ રસ નથી, ઇવનિંગ ટાઈમ. સો ઓકે, મેં તો 45 મિનિટ કરેલું પણ જો તમને કોઈ this is the summary. એટલે આપને નોઝ બ્રીથિંગ કરવાનું. ઓકે, that's the number one thing. ને LSD બ્રીથિંગ કરવાનું. એટલે LSD એટલે લાઇટ બ્રીથિંગ. ખબર છે મેં તમને કીધું કે લાઇટ ઇઝ રાઇટ. You know, light is right. એટલે લાઇટ બ્રીથિંગ કરવાનું, લો બ્રીથિંગ કરવાનું, રાઈટ? લો બ્રીથિંગ કરવાનું. ને પછી S એટલે સૂક્ષ્મ બ્રીથિંગ, સ્લો બ્રીથિંગ, you know, slow, you know, very, very slow breathing, you know, and smile when you're breathing. That's also very important. No tension. ને પછી D is diaphragmatic breathing, LSD કહેવાય. LSD breathing through the nose. So then you do the belly breath. એ તો તમને વાત કરી હમણાં. પછી breathing visualization. આખું ટ્યુમો breathing is based on visualization. મણિપુરા ચક્ર જાગૃત કરે તારે. બધું fire, the fire within it. ને mindful breathing. Mindful એટલે your awareness. તમારું awareness આવે ત્યારે જ તમારે બધું બરાબર થાય. અને આ વગર કંઈ થવાનું નથી. Mindful breathing. Mindful breathing. ને આ breath count ની જરૂર નથી. પહેલા લોકો કરતા હતા. મોસ્ટલી હવે નથી કરતા એ લોકો. જરૂર નથી. આ બધું બરાબર કરીએ. You are needing to aware. Just be aware that the cool air is coming in and the warm breath is coming out. Warm breath is coming out. That's all. So that is focus your attention on your breath and settle your mind. Settle your mind. That is the most important. Man chancel che, you know, man agitation. Man chancel che, you know. But what you need to do is with your breath, you can bring it back. You can do lagam. Control your breath. It's all control the mind. That's how you can do pranayama. Okay? So that is the most important thing. Then only you can enjoy the beauty of nature. So connect with the beauty of nature. And then you can heal from inside. The whole purpose is that you have to heal from inside. So you know, you breathe in the amazing, hold the precious. Hold the precious. Holding is the most important thing. તમે કશે બી જો, તમે ઓશોનું બી જો, so he was always saying, you breathe in and then you breathe out, but the pause between the breathe in and breathe out and the pause between breathe out and breathing in is the most important thing. That, you know, the pause between the two. તમને box breathing ના કરવું હોય, so you just breathe in, have a pause, breathe out, have a pause, and then breathe in again. You know, that is the most important thing. And always exhalation should be double the inhalation. That's the most important thing. Okay, કોઈ question હોય તો પૂછો, નહીં તો તમને કંઈ કહેવું હોય તો બકુલભાઈ તમે વાત કરો. એક ક્વેશ્ચન છે પણ એ સ્પેશિયલ કન્ડિશન માટેનો છે. આઈ થિંક ઇઝ નોટ બેઝડ ઓન કરંટ ટોક, સો વી કેન હોલ્ડ ધેટ ક્વેશ્ચન ટિલ એન્ડ. Okay, okay. Okay, તમે one comment. You know more about this than everybody else. I think no, this thing is really good that we're doing બાહ્ય કુંભકા. that ઘણી વખત આપણે સેશનમાં વાત કરતા હોય છે કે બ્રેથ આઉટ કરીને ત્યારે હોલ્ડ કરીએ. that's what most important part કે જે ડોક્ટર સાહેબે વાત કરી એ પ્રમાણે. તો no, બાકી no, all going well. That's excellent. But we will hold on to the questions if it possible. Yeah, okay. તો સ્લાઇડ નું પૂછે છે કે is it possible to get this slide to read? પછી રીડ કરવા માટે એમ. Yeah. હું તમને છે ને એનું રાઇટ અપ મોકલીશ. હજુ મારી સ્લાઇડ બધું પૂરું નથી થયું. Okay. ને I teach this for the Texas Medical Association. એટલે some of the slides are proprietary because I'm trying to do અમારા Texas Medical Association માં we have 60,000 doctors. એટલે I'm trying to give them some basic thing. બાકીની સ્લાઇડ તમને પણ પહેલા હું તમને આ બધું મોકલી આપીશ. The main thing is to understand this. It's not the slide માં તો just various things I have put together, you know. Yeah.
I'll send a write up to you. તમને મોકલી આપીશ. Yeah. ને next Friday આપને આ પાછું કરશું. Next Friday 10 to 11. બીજા કઈ કોમેન્ટ છે તમને Yes, કે okay. તમારું યોગા કે કંઈક બીજું ના બીજું તો ડાયમોક્સ નું છે પણ એ તો આપણે આઈ થિંક તમારા સ્લાઇડમાં આવશે જ પછી છેલ્લે કોઈ હમણાં ડાયમોક્સ નું પૂછ્યું પણ એ તો ધેટ વિલ કવર લેટર આઈ Yeah, થિંક acetol zoma. Yeah, acetol zolomate. Yeah. આમાં શું છે કે that will also help. But there are a lot of people who don't need Diamox. I mean, if you do all of these things, you may not need it, because anytime medicine later, there are other things also. But that you can keep as a backup. Yeah. Yeah. Diamox પછી હું તમને વાત કરીશ. Diamox અમારા અમુક ફ્રેન્ડ ગયેલા just આ બધું કરીને ગયેલા તો they didn't have any problems. They had a good time and they came back. કૈલાસ સુધી ગયેલા એ લોકો. Yeah. And that's a little thing. But one thing is that you have to go slowly also. You don't want to land a plane in Kailash. You need to go Kathmandu. I think તમે ચાઇનાથી નથી જવાના તમે ના નેપાળ કાઠમંડુ થી જવાના કાઠમંડુ અમે 4 દિવસ રોકાવાના છીએ 5 દિવસ અને ત્યાંથી પછી બોર્ડર પર હેલિકોપ્ટરમાં જવાના એ તો શોર્ટ ડિસ્ટન્સ છે પણ પછી અમે લોકો બસમાં જવાના છીએ એટલે અમે ધીમે ધીમે ઉપર જઈશું એટલે અને પછી પાછા છતાં બી વચ્ચે રોકાવાના છીએ એટલે સડનલી ઉપર નથી જતા. Yeah, that's good. That's good. Yeah, maybe that's okay. Yeah. જેમ કરવાનું જે whatever the different yeah. Yeah. Good. ઓકે તો આપને પછી છે ને નેક્સ્ટ ફ્રાઈડે કરીશું મને એક બીજો ક્લાસ છે 7 વાગે તો Okay. તમે બીજું કંઈ ના હોય તો and they can ask you the question and પછી you can email me and I can help you. Sure, definitely. So For a while. The basic thing though, I think you need to know this part, કે આ તમારે rifle shooting તો બરાબર છે પણ આ જ્યારે what happens in high altitude, because these are some of the things that happen, they by adaptation of this exhale hold, all these things will happen. But not only the spleen very important, but even the kidney erythropoietin nikle that the kidney, so erythropoietin nikle and that helps the red blood cell, the bone marrow to make more red blood cells. That is important. So there's a lot of physiological adaptations for this. That's the advantage. બરાબર કરો તો કે એડેપ્ટેશન શું થાય કે ઓક્સિજન યુસેજ ઇન્ક્રીઝ થાય એનર્જી સોર્સ આ જે ગ્લાયકોજન ને ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ્સ છે that also increases during exercise. So that's why you need to go carefully. Yeah. 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 ઓકે એક જે ક્વેશ્ચન હતો એ થેલેસેમિયાનો હતો એ છે તો એમ કે what type of exercise need to do if you have anything quick. I know it probably only at 10 minutes you can answer it later too, but if something quick. Yeah, તો આપણે જે બધા એક્સરસાઇઝ કે all any exercise where you're doing this thing, આપણે આ બધું યોગા કરીએ છીએ બધું છે કે તમે most of our people were just playing racquetball and swimming and gym swim and racquetball. Yeah, whatever you can do, that's okay. As long as you're doing some exercise, walking, running, jogging, cycling, whatever you can do, that's fine. It doesn't matter what doing, rowing the boat, all of those things will help. But every day do it, something exercise. People who have had problems there are people who are not in good physical health. Those are the people who had more problems. They just are kumbhak karo, ne aa karo, ne te karo. That only adds to it, That helps your efficiency. So hypoxic training karai ne બધું કરાય તો ચાલે. Yeah, that's good. So basically, જે લોકોની પાસે એનિમિયા હોય તો બ્લડ હિમોગ્લોબિન લો હોય ને એનિમિયા હોય ને એ લોકોને બી હાર્ડર પડે કેમ કે તો or if your muscle mass is not good, જે લોકો but if you're in good health, people can do very well. I mean, they can enjoy that. So hypoxic air and alternate with Yes. normal air, બધું જ રીતે કરી શકાય, but કુંભક કરજો, yeah. Yep. એટલે એનિમિયા હોય એ લોકોએ તો they have to get it treated before we go. Right. Yeah. Anemia also, you have to get it treated because otherwise they can have problems. Yeah. Yes. But basically, you can do these things. I mean, they're not that big a deal. Yes. It's not. I don't want to scare you, but I want you to enjoy the whole thing. What you can do. Right. Okay.
No, that's very good information. Thank you so much for your time. And અમે પછી જ્યારે આ ઇન્ફોર્મેશન મળશે અમને સ્લાઇડ કે કંઈ પણ તો અને તમે કીધું એ પ્રમાણે પેલું રાઇટ અપ તો થોડો વધારે ખ્યાલ આવશે એટલે આમાં થોડા બીજા અમુક ક્વેશ્ચન છે પણ એ અત્યારે હું હોલ્ડ કરું છું ક્વેશ્ચન પણ વિલ ડિસ્કસ ઇટ લેટર Okay. સમ ઓફ ધ ક્વેશ્ચન છે Okay. 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 Good night. Huh? So, ઓલરાઈટ ચાલો બાય goodbye. યસ સર તો હવે હું મીટિંગને અનલોક કરું છું અને કોઈને પણ આપણે કંઈ ડિસ્કશન કરવું હોય તો નટવરભાઈ તમારો ક્વેશ્ચન છે કે એન્ટી કોલેસ્ટ્રોલ મેડિસિન પ્રિવેન્ટ ધ સિન્થેસિસ ઓફ નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ ઓકે એ ક્વેશ્ચને હોલ્ડ કરવો પડશે મારી પાસે આન્સર નથી સાહેબ તો ગયા તો અને ખબર નથી કે ઇફ ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ હાઈ એલ્ટિટ્યુડ ઓર એનીથિંગ એનીવેઝ ડોન્ટ વરી ધેન yeah, anyone can unmute and talk themselves. પણ આ વસ્તુ જે વાત કરી ને એનિમિક છે કે નહીં તો એ તો ઘણા બધાને કદાચ ખબર હશે કે આપણે બ્લડ કાઉન્ટ આઈ થિંક હેમોગ્લોબિન ઓછું હોય રાઈટ એને એનિમિક કન્ડિશન કહે તો એ જેને કોઈને પણ હોય તો આપણે યાત્રાની પહેલા હમણાં જ અત્યારે કન્ડિશન તો ચેક કરી જ લેવાની પણ જેને કોઈને પણ એ પ્રોબ્લેમ હોય એનિમિક હોય કોઈ પણ તો દે હેવ ટુ ગેટ ઇટ ટ્રીટેડ કારણ કે એક તો ઓક્સિજન લો હોય અને એમાં એનિમિક હોય તો વધારે પ્રોબ્લેમ થાય હર્ષિદાબેન માથું હલાવે છે હર્ષિદાબેન ડોક્ટર છે હર્ષિદાબેન કંઈક બોલો એ અમારા એ ડોક્ટર રિટાયર્ડ ડોક્ટર છે વર્ષો પહેલા પણ એમને કદાચ કંઈક એમના વિશે ખબર નથી તમે શેના ડોક્ટર હતા એ કે શેના ડોક્ટર છો એ કારણ કે ભલે રિટાયર્ડ થઈ ગયા પણ ડોક્ટર તો છો જ ને I have problem talking right now. Oh. I am sick with that, so I can't talk. ઓકે ડોન્ટ વરી ઓકે તો તમે આમ એગ્રી હતા ને એટલે મેં કીધું ઓકે નાવ યુ માઇટ હેવ સમ ગુડ ઇન્ફોર્મેશન એનીવેઝ તો આમાં ખબર નહીં બીજા કોઈ ડોક્ટર છે તો ડોક્ટર હોય તો વાત થાય પણ એનીવેઝ આ તો મને ખબર છે કે એનિમિક કન્ડિશન હોય તો દે શુડ ગેટ ઇટ ટ્રીટેડ ખાસ કરીને આવી હાઈ એલ્ટિટ્યુડ વાળી કન્ડિશન હોય એના માટે તો બાકી બીજું બોલો એક ક્વેશ્ચન હતો બકુલભાઈ હા ડોક્ટરે બહુ સારી વાત કરી એક્સપ્લેનેશન વિથ ધ હોલ ટેકનિકલ ઇન્ફોર્મેશન કે ભાઈ હાઉ ધ ઓક્સિજન કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સાઇટ્રિક તે બધી કઈ રીતે યુઝ થાય આપણે કુંભકા ઉપર વધારે ભાર આપવાની વાત થઈ હાઈ એલ્ટિટ્યુડ માટે બરાબર ને આંતર કુંભકા કે બહિર કુંભકા એટલે અનુલોમ વિલોમ આપણે કરીએ છીએ લેફ્ટ નોસ્ટિલ થી ઇનહેલ કરીએ અને પછી રાઈટ નોસ્ટિલ યુઝ કરીને વી મેક ધ રાઉન્ડ ટ્રીપ ફ્રોમ ધેર રિટર્ન બેક એન્ડ ધેન રિટર્ન ઇનહેલ બેક ટુ રાઈટ એન્ડ ધેન એક્સેલ ટુ ધ નેક તો હવે આ ક્વેશ્ચનમાં રહી હતો કે we have to follow that route or we have to do the circular route when we do the exhale from the right we need to start from left to inhale or again go back from the left right for the inhalation અનુલોમ વિલોમમાં તો આપણે લેફ્ટ થી ચાલુ કરીએ છીએ પણ વી આર ડુઈંગ ફૂલ રાઉન્ડ ટ્રીપ that is અનુલોમ વિલોમ હું એ જ કહું છું કે અનુલોમ વિલોમ એ કરીએ છીએ પણ આ પર્ટિક્યુલર આમાં જે કુંભકાનું જે આપણને કુંભકા બાહિર કુંભકા માટેનું જે એક્સરસાઇઝ કરવાની છે એમાં વી નીડ ટુ સ્ટીલ ફોલો ધ અનુલોમ વિલોમ પેટર્ન કે પછી જરૂરી નથી વી કેન ડુ ટ્રાયંગલ ઓલ્સો સો વોટ વી કેન ડુ ઇઝ ડીપ બ્રીથ ઇન હોલ્ડ ધ બ્રેથ પછી ડીપ બ્રીથ આઉટ and then breathe in. So there is just a triangle. Breathe in from the different nostril, right? We can do either or. That's fine. We breathe in and hold, and then breathe out. I think we can do the like Bahir Kumbhaka, and then we can make the round trip basically. Instead, circular fashion instead the round trip. Yeah. Yes. And a box ma khali difference etlo se box ma ke we are holding the breath when we exhale. That time, so we're going to hold the breath out. Yeah, it's Bahir Kumbhaka, na? Called as Bahir Kumbhaka. And we're going to hold the breath in. So it will be like 2 times holding. Correct. In and out. અને મિતાબેન તમારો કંઈક ક્વેશ્ચન હતો યોગાના રેકોર્ડિંગનો એવો ક્વેશ્ચન તમારો હું સમજ્યો નહીં ચેટમાં તમે અનમ્યુટ કરો ને તો અવાજ આવશે હવે બોલો હજી તમારે અનમ્યુટ કરવું પડશે હા Okay.
એટલે યોગાના સેશનમાં મારાથી જોઈન નથી થવાતું, તો જો રેકોર્ડેડ હોય તો આઈ કેન પ્રેક્ટિસ હા માય છે સેલ્ફ. છે તમને તમારી પાસે કદાચ યુટ્યુબની લિંક હશે તો યુ કેન ડુ ધેટ એટ યોર ટાઈમ. યપ, આઈ વિલ સેન્ડ યુ યુટ્યુબ ચેનલ ધ લિંક. થેન્ક યુ. યપ, આપણે ઘણા બધા યોગીઓ છે કે હજી આપણી યુટ્યુબની ચેનલની ખબર નથી, છતાં પણ આપણે 655 સબસ્ક્રાઈબર ઓલરેડી થઈ ગયા છે, મોર દેન નંબર ઓફ વિડીયોઝ નાવ. Our videos and subscribers are almost equal right now, but sometimes they are beating each other. Anyways, બીજા કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન છે તો આજે અમે લોકો, હું હવે રેકોર્ડિંગ બંધ કરી દઉં છું.